ఓకే సో ఏం చేద్దాం నేనైతే ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయానండి. ఇప్పుడు దీని ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి? ఏజ్ చెప్పలేమండి, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నా చెట్లు చూసారనుకోండి, యూ థింక్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ 20 years old. కానీ నేను బొంసాయి మొదలుపెట్టే 13 సంవత్సరాలు అయిందండి. అండ్ అన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు ఇంత మొక్కలతో స్టార్ట్ చేశాను. బికాజ్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ ఇట్ బై మై సెల్ఫ్. సో ఐ వాజ్ స్కేర్డ్ టు బై big thick plants. So what happens see, I grow my plants in training pots, deep pots, so the growth is more vigorous. Whereas people like you all who have terraces, you all have to grow it in pots. Me pots lo the plant will grow much slower than for what it grows for me. So the age, if you show me a plant which is 10 years old and if I show you a plant, my 10-year-old plant will be this thick for that particular plant. You understand? So now this particular thing, see, what you can do is, the biggest problem here, see, he's used coco peat which he's not supposed to use for a jade. లేకపోతే నా దగ్గర తీసుకొస్తున్నారని డెకరేట్ చేసి తీసుకొచ్చారో తెలీదు. బట్ ఏంటంటే నెవర్ యూజ్ కోకో పీట్ ఫర్ జేడ్ అండి. ఇట్స్ అ రాంగ్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఐ కెనాట్ మేక్ దిస్ in the middle. Can we do a twin trunk? Can we do a multiple trunk? No, we can't. How can we do? Look at the lower portion. This is the original trunk, and then it is going up, and over there it is splitting. But whereas if it is a twin trunk or if it is a multiple trunk, and I already know, and I already have to take off 50% of the plant to do that. See, this plant wasn't touched for bonsai. So the first time when you touch a plant for bonsai, especially a material thing, a mature plant, what happens is sacrifices are there. Until and unless you make those sacrifices only, then you get that initial first structure ravali. First structure ochindi ante, from there you start building up your branching. All your branches together. That is, now this is your trunk. Okay, these are called your primary branches. Any branch which is starting from your trunk is called the primary branch. Any branch that is starting from the primary branch is called the secondary. Any branch that is coming from the secondary is called tertiary. Anything that is from the tertiary is called twigs. It's called the twigs. Twig stage ko vacharante your bonsai is ready. The cost of any bonsai depends upon its ramification. So itlaga you have for all kada itla anni branches ki itla untadi kadandi twigs varukuni ee branching anta kalpi what do you call it as? You call it as ramification. Ramification antaru ante నేను సడన్ గా మిమ్మల్ని మీరు చెట్టు తెచ్చారు అనుకోండి నా దగ్గరికి, build up the ramification antaru. Build up the ramification ante ఏంటంటే build up the network of branches. All the branches, the primary, secondary, tertiary and the twigs అన్నిటికీ కలిపితే దాన్ని ramification అంటారు. ఆ ramification ఎప్పుడైతే build up అయ్యిందో then it is called a bonsai. Then it is called, once you come to the twig stage, that is when it is called a bonsai. Let me show you one picture of a ramification of my thing so that you'll be able to understand it and we can go further from there. As a tree in nature. You understand? So once you get that feeling, all that collectively, all that is called easy 11 years and minimizing the leaf. Minimizing. So that is defoliation. So as you go advanced, then you have partial defoliation, complete defoliation. So 11 years mali odal vastayi. Idi 13 years and. Adi 13 years అంటే నేనున్న ప్లేస్ ఏంటంటే ఇది మొక్క గ్రోస్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ కదండి, హ్యూమిడిటీ ఉన్న చోట ఎప్పుడు ద ప్లాంట్స్ గ్రో వెరీ నైస్లీ. ఇట్ వోంట్ బి అ ఫినిష్డ్ బాన్సాయ్. ఫ్రమ్ దేర్ you have to start developing the bonsai. Okay, so now I have designed the first branch. Idi first branch avuddi, idi na front avutudi. Sorry, adi na front avutudi. Okay, idi na first branch avutudi.
Okay, Andy? Now I need my second branch. And I need a new leader for the trunk. If I want movement, should I take this? Now movement, trunk lo movement kavali ante, should I take this? Yes. Or should I take this? ఇది తీసుకోనండి, ఇది తీసుకోండి. మీకు ఈ మూవ్మెంట్ బాగుందా, ఈ మూవ్మెంట్ బాగుందా? కరెక్ట్. ఇది బాగుంటుంది ఎప్పుడు. సరే ఇది చూడండి, ఎప్పుడు ఇది బాగుంటుంది, మూవ్మెంట్ ఎక్కువ. ఇది మూవ్మెంట్ లేదు, అసలు మూవ్మెంటే లేదు కదా, స్ట్రేట్. సో ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఇట్లా బ్రాంచ్, సెకండ్ బ్రాంచ్ లా చేసేయండి. అండర్స్టూడ్? అండ్ దీన్ని మీ కొత్త లీడర్ లా చేసుకోండి. ఇక్కడ థర్డ్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ వచ్చింది, దీన్ని ఇట్లా చేసుకోండి. దీన్ని ఇలా తీసుకెళ్ళాలి కదా, యాంగిల్ మార్చాలి. దీన్ని ఇలా యాంగిల్ మార్చి టుమారో దిస్ విల్ బి యువర్ ఫోర్త్ బ్రాంచ్. అర్థమైందా స్ట్రక్చర్? బట్ ఇది ఇంత పొడవు వదిలేసాను అనుకోండి, ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇది, అండ్ రెండోది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ థిక్కర్ దాన్ దిస్. సో బాన్సాయిలో ఎప్పుడు యువర్ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ షుడ్ బి ద థికెస్ట్ బ్రాంచ్, సెకండ్ది సెకండ్ థికెస్ట్, థర్డ్ది థర్డ్ థికెస్ట్. అలా పైకి వెళ్ళి కొద్ది ఇట్ షుడ్ బికమ్ థిన్నర్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మ్యానిపులేట్ యువర్ మటీరియల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ లీవ్ దిస్ బ్రాంచ్ లైక్ దిస్ వే, దిస్ విల్ కీప్ గ్రోయింగ్. బికాజ్ నేను చెప్పా కదా, ఎక్కువ లీఫ్ ఉందనుకోండి, దిస్ విల్ గ్రో ఫాస్ట్. ఇది నెక్స్ట్, బికాజ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ లీఫ్ దిస్. సో ఇప్పుడు దీనికన్నా తక్కువ లీఫ్ ఉండేలా చేయాలి నేను. మీకు అర్థమైందా? సో అందుకని కట్. ఇప్పుడు ఇది స్లో అయిపోద్ది గ్రోత్, ఇది స్లో అయిపోద్ది అనమాట. ఇది ఫాస్ట్ అయిపోద్ది. ఇది కొన్నాళ్ళు వదిలేసి ఇటు వెళ్ళిపోద్ది. ఫస్ట్ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్. దీనికి ఒక వైర్ పెట్టండి, లేకపోతే ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళిపోద్ది. దీనికి ఒక వైర్ పెట్టి ఇలా కిందకి నొక్కేసేయండి. సో ఇప్పుడు వైర్ పెట్టాలి నేను, on the same wire. Okay, let's see if this is the thing. ఇది కూడా అవ్వదు చూసారా? So that means I have to use this 6 కూడా, ఇది కూడా ఉంగుద్ది. బట్ ఇఫ్ ఐ యూస్ 2 వెళ్ళిపోద్ది కిందకి. ఓకే, ఇంతకంటే పెద్ద వైర్ ఉంటుందండి, థిక్ వైర్ ఉంటుంది. Maybe 2 only. Sir, I'll put 2, sir. No, that gauge may be 2. This is 6, sir. This is 6. The higher the gauge, thickness will come down. Yeah, the higher the gauge, the thicker the wire. The opposite. So now whenever you put wire, it should be, now this is your trunk. I'll just make some space for it. Now this is your trunk Andy. Okay, whenever you put wire onto the plant, what you have to do is you have to put it at 45 degrees, not like this. You have to put it at 45 degrees. Ekkada usna 45 degrees raval atla. So that means when you're putting the wire, it will come like that on the trunk. Okay, and spacing should be equal. Only if you put it at 45 degrees and when you bend it and when you use the right gauge, మొక్క విరిగిపోదు, లేదా మొక్క విరిగిపోద్ది. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా పై wire, I'll show you. So if it is an anything, okay,
అండ్ ఇదేమో ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. ట్రై టు యూజ్ యాజ్ లెస్. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎక్కువ ట్రంక్ మీద పెట్టవలసి వస్తుందండి. బట్ యాజ్ యువర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ బిల్డింగ్ అప్, అవాయిడ్ యూజింగ్ ఇట్ ఆన్ ద ట్రంక్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ టు బ్రాంచ్. And then you have to something called as a lock. You lock it up like that way. So it'll lock chesi bend chesi mankodi. The branch won't slip out. It will remain inside the wire. And then you make your movement. And you have to do this. Now you use a little thinner wire. మీకు ఎలా తెలియాలంటే సపోజ్ ఇది వైర్ చేయాలనుకోండి, పుట్ యువర్ వైర్ అగేన్స్ట్ దాట్ అండ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండించుకోండి. బట్ నేను ఏంటంటే కింద నుంచి చేస్తాను. సో ఎప్పుడు వైరింగ్ చేసినప్పుడు అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ యాంకర్ ద వైర్. వాట్ యూ మీన్ బై యాంకర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది వైర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, దీని నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీని నుండి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి పైకి వెళ్ళండి. మినిమం 2 circles. అలా పెట్టి అండ్ యూ షుడెంట్ ఓవర్లాప్ అండి. One wire should not overlap over the other, okay? ఎక్కడ మీకు మొక్క పైన one branch should not overlap the other. వెళ్తే Can you see the structure now? Yes. You build up the structure, ఇక్కడ నుంచి you build up the branch. So bonsai అనేది ఇట్లా చేస్తారండి. It's not like nursery నుంచి తెచ్చి YouTube చూస్తుంటారు మీరు. They put a plant onto the table and they start doing it and suddenly it looks like a beautiful bonsai. That is because that particular plant was in the nursery and it's been developed over the years. అప్పుడు తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టి they work on it and they make it look like a bonsai. So like this way plant, what I will do, I'll keep it in my nursery, I'll keep doing the cutting. అప్పుడు తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టి ఒక కెమెరా పెట్టేసి మీకు ఫుల్ bonsai చూపించేయగలను అనమాట. So it's actually years of work on that plant which is brought over there. It's not that guy goes to any nursery, just picks up any plant, puts it on the table, shows you a bonsai. 2 years from this bonsai pot you have to take it out, మళ్ళీ మట్టి మార్చి మళ్ళీ you have to put it back. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఉంచి మళ్ళీ పెట్టాలి మీరు లోపల. ఈ మట్టిని ఇంకెప్పుడు లైఫ్లో డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఇది డిస్టర్బ్ చేశారా మీ bonsai చచ్చిపోతుంది, అయితే షాప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Until and unless you're professional enough and good enough in that work, only then revive చేయగలరు, లేకపోతే చేయలేదు, కష్టమైపోతుంది. అర్థమైందా? సో మదర్ సాయిల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ bonsai. So don't disturb the mother soil when you are doing bonsai. అట్నుంచి అయినా అక్కడ కూర్చొని చేయనా కనిపిస్తుంది మీకు. So that front will be towards you. సాయిల్ అంటే మీకు ఎప్పుడైతే మీ bonsai pot కింద నుంచి రూట్స్ వచ్చేసినాయో, ఎక్కువ రూట్స్ రావాలి. ఆ ఎక్కువ రూట్స్ వచ్చాక దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సాయిల్. అప్పటి వరకు మీరు మార్చగల. Everybody can see? Yeah? So now I'm going to make it into a cascade. Okay? Good. Two కాదండి, it will become a canopy. అంటే ఎప్పుడు ఒకటి పైన వెళ్తుందని తెలిసిపోతుంది, ఎప్పుడో వెళ్తుందని రూల్ ఉంటుంది. కావాలంటే తీసేయచ్చు, లేకపోతే
this is going to be my first branch for the upper canopy and the first branch, okay? My new leader is going to be this trunk leader. Itla the movement is undi kabatti. So idi recently. This is my second branch here. Okay? Shape కనిపిస్తుందా? Branches కనిపిస్తాయి. Okay? ఇది ఫ్రంట్ బ్రాంచ్ కింద ఉంచుకోవచ్చు. So this is your upper canopy indeed. So this is your upper canopy. ఈ లోవర్ canopy ఏం చేయాలంటే వైరింగ్ చేసుకోవాలి. Okay? Okay? See? 45 degrees. So can you come in hold? Yeah, sure, sir. సో ఇప్పుడు ఈ కొమ్మకి ఇంత లావు అవసరం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ స్మాలర్ గేజ్. The same wire can be done for 2 branches. It will give you more strength. Jade, always jade, don't put it very tight on your plant. And when do you remove the wire? Allow the wire to eat in a little bit. It has to bite in a little bit only, then remove the wire. Otherwise, if you remove it before that, what will happen is the branch will go back. Okay? So you have to allow a little mark to come. And the mark will heal slowly. It will look very easy when I am wiring, but when you do it with your own hands, problem will come. But don't get scared, do it. And bonsai, you can only learn bonsai with practice. If you don't practice, you can't do it.
So again I go back, dig it into the soil. It's always fun working on others' plants, Andy, because no tension and frustration and tension under the. ఎప్పుడైనా ఆయన మీద కోపం ఉందనుకోండి మొత్తం తీసే కట్ చేసేది. And now you can bring movement. That will be the front. See his fingers, please. Watch his fingers. Where he is putting up pressure. Always on the wire, not on branch. You are cutting all the inner branches, right? Yeah. Once you design your front line, you just remove what you want. But I need a branch over here. Later on it will come on the upper part. And now the reason why I am going back is to get that dense foliage. Otherwise I'll always have lanky foliage. So if you want dense foliage, cut it back to one leaf. Like go back, leave only one leaf. Go back, leave one leaf. Go back, this you don't need because it's starting from underneath. Still cut it off. No ma'am, still it's not a bonsai. If it was mine, I wouldn't even keep it in this bonsai pot, this pot. Yeah, Normal pot. I'll keep it in a normal pot. I won't use design of it. So our designs are the book lo undo. Ivandi book designs make cheppanu our designs and mutton. So afternoon after lunch I'll do a freestyle design for you with that. అంటే చాలు మ్యామ్ ఇక్కడ నుంచి without leaf. Okay. So that will start growing roots. And after 1 year, we'll keep it like that only, so that roots will develop slowly. After 1 year, you can remove them and use it as a plant. New plant. Yeah. So And then you can do shaping and everything. If you do personally, it increases your experience also. Yeah. So that you can do different techniques and other things. and also it's such a beautiful hobby where it's a stress buster. You can enjoy so much. You can bring nature into your home. Yes. You know, learning bonsai. It's very attractive also, and at the same time has a lot of scope. Veer, when it comes for beginners, how they could get started with? Anyway, they would by hearing your voice, by hearing your message, definitely they would come for the next session. But until then, I want them to at least have a seedling of in their mind to grow a bonsai. Yeah. How you suggest? So my suggestion is always make a beginning, Andy. Once you make a beginning, what happens is there is no stop to that. Once you start with one plant, then you start getting another one. So automatically what happens is that excitement and enjoyment just comes further down. And here in the nursery, so there are quite a few varieties which you can make into very beautiful bonsai. I just walked around and I saw. So there are a lot of plants, and you don't have to keep the hobby expensive. You can begin slowly. Once you master it, then you can take it further down. Ma'am, how you suggest, ma'am, how the people should start with bonsai for a beginner? Means if they have growing plants and they like to have plants,
then they can start growing this bonsai also as a plant only, because they are growing all varieties of plants in their houses. So bonsai is easy for them. చాలా మట్టికి పోతుంది. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ మై ఫ్రంట్ వాట్ ఈస్ ఫేసింగ్ యాల్ తెలియాల్సి, ఎందుకంటే ఈ చెట్టు కనిపిస్తుంది, ఈ రెండు కనిపిస్తాయి, ఇది కూడా కనిపిస్తుంది ఈ ఫ్రంట్ నుంచి అయితే. ఓకే, సో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దెమ్ ఇండివిజువలీ ఇంటూ ఈచ్ ట్రీ. ఓకే, However hard we try, maths doesn't leave us. Now geometry is there. ఇది తీసుకోనా లేకపోతే ఇది తీసుకోనా? సార్ మాస్టర్స్ అయిపోయారు ఇలా, నా అవసరం లేదు ఇంకా. గురువు గారికి నామం పెట్టుకుంటారు. దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్ కట్టర్, ఇలా లావ్ బ్రాంచెస్. సో చూసారా అప్పుడు మూవ్మెంట్ వచ్చింది దీనికి. ఓకే, వస్తుంది బ్రాంచెస్, ఇది రాదు. యూ హ్యావ్ టు ఏలియర్ అండి. You are seeing live demo. దీంట్లో ఎవరన్నా తర్వాత ఎట్లా ఉండబోతుంది అనేటువంటిది ఎవరన్నా మీరు ఊహా చిత్రం గీయగలరా? అలా అయితే నేను పారిపోతాను ఎవరైనా అలా చేస్తారు అంటే. మై రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందని ఎవరైనా అలా చేశారంటే దే ఆర్ మచ్ బెటర్, మచ్ బెటర్ దెన్ మీ. We don't know what is in store. Hope somebody comes up like that. సార్ నా వీడియో కూర్చుంటే మీకు ఐడియా రాదు. Auntie, this is the first time this tree is getting styled. Yes. చూడండి వచ్చిందా ఇప్పుడే. So that is why like major part of it is going. Done. This tree is done. I just need to wire it. Okay. అంటే ఇంకా వైరింగ్ చేసి వైరింగ్ చేసి షేప్ వస్తుందండి. ప్రూనింగ్ అయిపోయింది. మీరు ఫోన్లతో చేయడం లేదు, కాన్క్లేవ్ అంత బటర్ఫ్లై చేస్తాం. అంటే బికాజ్ ఆల్ ద థిక్ బ్రాంచెస్ అండి దీంతో చేసేసి then we can use a smaller scissor later on. వీణపాణి గారి ఫోన్ చెప్తాను రేపు.
Again, the question that you are జామెట్రీ పోతుందా? సో మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది సార్. వచ్చేస్తుందా? Come back and
ఇప్పటికీ రస్ట్ ఏం రాదు. ఏంటి మ్యామ్? ఇది అల్యూమినియం తుప్పు పట్టదు, రస్ట్ పట్టదు. టెర్రస్ గార్డెన్ వేరండి, బోన్సాయి టెర్రస్ గార్డెన్ వన్స్ చేసేస్తే గ్రోత్ స్లోగా నెక్స్ట్ స్టేజ్ వరకు అవసరం, కానీ మన టెర్రస్ యూజ్ Excuse me, he is taking photos and videos. So you will be recorded as you are. So better not sleep.
So after the wiring is over, come and see, not a single place you will find any wire overlapping another. Okay? And you will be able to understand how to wire. బ్రాంచ్ మీద ప్రెషర్ చేయకుండా వైర్ మీద వేస్తుంది. బ్రాంచ్ మీద చేస్తే Almost every branch is wired. Sir? Almost every branch is wired. Only then you can get the shape, sir. ఎవరు అడిగారు ఆ క్వశ్చన్? ఎవరు అడిగారు?